Van Ark was born in New York City to Dorothy Jean Van Ark and Carol Van Ark. Her father, an advertiser and public relations consultant from Holland, Michigan, had Dutch ancestry, with his paternal grandfather being an immigrant from the Netherlands. Both of her parents were writers. She grew up in Boulder, Colorado, alongside 3 siblings. At the age of 15, while working as a student reporter, Van Ark had the opportunity to meet and interview actress Julie Harris. Impressed by her talents, Harris recommended that Van Ark apply to the Yale School of Drama, which she herself had attended in her early 20s. Following Harris' suggestion, Van Ark pursued her studies at Yale Drama on a scholarship. Notably, she was one of the few students accepted into the graduate program without having earned an undergraduate degree. During her time at Yale, she was reportedly the sole female student on campus. Despite attending for only 1 year, her connection with Julie Harris continued, as Harris later appeared on Knots Landing as Lily Mae Clements, the mother of Beline Ewing, a character portrayed by Van Ark. In the wake of Julie Harris passing in 2013, Van Ark used a Broadway memorial service to announce the establishment of the Julie Harris Scholarship. This scholarship provides annual financial support to an actor studying at the Yale Drama School. Alec Baldwin, who played the role of Harris' son and Van Ark's on-screen brother on Knots Landing, made the inaugural contribution. Notably, in 2021, Yale Drama became tuition-free and underwent a rebranding, becoming the David Geffen School of Drama at Yale University. Van Ark comenzó su carrera profesional en el Guthrie Theatre en el Avaro de Molière, donde actuó junto a Hume Cronyn y Zoe Caldwell. Luego participó en Muerte de un viajante en el Guthrie junto a Cronyn y Jessica Tandy. Después de una temporada en el Arena Stage en Washington, D.C., ella originó el papel de Cory en la Compañía Nacional de Gira de Barefoot in the Park, dirigida por Mike Nichols. En 1966, recreó el papel en el Piccadilly Circus en la aclamada Compañía de Londres cuando reemplazó a Marlo Thomas, quien se retiró debido a una lesión en los ligamentos. Y más tarde ese mismo año, Van Ark hizo su debut en Broadway como Cory en el Teatro Biltmore y se convirtió en una de las sucesoras de Elizabeth Ashley, quien 3 años antes apareció en la producción original de Broadway. Van Ark y su nuevo esposo se mudaron a Los Angeles, donde comenzó a acumular créditos en televisión. En 1971, regresó a Broadway, donde obtuvo un premio al mundo del teatro y recibió una nominación al Tony por su actuación como Agnes en la Escuela de las Mujeres de Molière, dirigida por Stephen Porter. Van Ark protagonizó junto a Ray Milland y Sam Elliott la película de terror Frogs, que se estrenó en Los Cines el 10 de marzo de 1972. Después de firmar un contrato con Universal Studios, Van Ark coprotagonizó con Betty Davis en The Judge and Jake Wyler, un telefilm y piloto de serie de 1972 que no fue recogido por NBC. Van Ark interpretó el papel de Erica en Moss H en 1973 en el episodio titulado Radar's Report. También fue miembro del elenco regular de las comedias de situación de televisión de corta duración Temperatures Rising, 1972-73, Why We've Got Each Other, 1977-78. En 1974, Van Ark, elegida como reemplazo de última hora de Mary Ewer, regresó a Broadway como Celia Gala en una revivificación de las reglas del juego de Pirandello, que fue interpretada por el New Phoenix Repertory Company en el Teatro Helen Hayes y también cantó con Glenn Close, quien, además de interpretar un pequeño papel como vecina, sirvió como suplente de Van Ark en el papel principal de Celia.
Las Reglas del Juego volvió a unir a Van Ark con el director de la Escuela de las Mujeres, Stephen Porter, así como con su compañero de reparto en la Escuela de las Mujeres, David Dukes. En 1975, una predicción de las reglas del juego también se transmitió en Great Performances como una de sus selecciones de teatro en América. Van Ark coprotagonizó junto a Richard Boone en la película de ciencia ficción The Last Dinosaur, que se filmó en los estudios Tsuburaya en Tokio y en locaciones en los Alpes japoneses. La película estaba destinada a ser lanzada en los cines, pero no encontró distribuidor y en su lugar se emitió como una película para televisión en febrero de 1977. Además, Van Ark prestó su voz a Spider-Woman en la efímera serie animada del mismo nombre en 1979. Después de trabajar durante varios años en una variedad de roles invitados en la televisión, en 1978, obtuvo su papel más conocido como Villain Ewing, originalmente como una aparición única, en Dallas. Van Ark mantuvo un horario apretado y viajó mucho la semana de su debut en Dallas, ya que la serie se filmaba en Texas y al mismo tiempo estaba rodando un episodio de The Love Boat en Los Angeles y realizando trabajos de voz para este lado en Nueva York. Sin embargo, los guionistas más tarde incorporaron el personaje en algunos episodios adicionales. Y en 1979, Van Ark llevó al personaje de Villain a la serie derivada de larga duración, Knots Landing, en la que coprotagonizó durante 13 de las 14 temporadas del programa. Se fue en 1992, aunque regresó para los dos últimos episodios en mayo de 1993. Su personaje estuvo casado 3 veces con su esposo Gary Ewing, interpretado en la serie por Ted Shackelford, y también tuvo otros 2 matrimonios durante la emisión del programa. In April 2001, Van Ark was part of an episode of the Howard Stern-produced show Son of the Beach, where she portrayed Emma Cummings, the mother of B.J. Cummings, a regular character on the show. In 2008, she reunited with her Knots Landing co-star Donna Mills for an episode of the FX drama series Nip Tuck. That same year, she also played the role of a network executive in the film channels. In April 2009, Van Ark attended the TV Land Awards, where Knots Landing was being honored on its 30th anniversary. Other cast members present included Michelle Lee, Donna Mills, Kevin Dobson, Ted Shackelford, Lisa Hartman Black, Constance McCashin, Don Murray, and Michelle Phillips, along with the creator of Dallas and Knots Landing, David Jacobs. In 2011, she lent her voice to an episode of the animated comedy series Archer. In 2013, she guest-starred in an episode of the revived Dallas series, reprising her role as Villain Ewing. That same year, she served as a guest judge on the Logo series RuPaul's Drag Race. On February 1, 1966, Van Ark married news reporter John Marshall, who later became a correspondent for KNBC-TV for 2 decades and won both an Emmy and a Golden Mike Award. Van Ark and Marshall were high school sweethearts in Boulder, Colorado, and got married in Trier, Germany, where Marshall was stationed at the time in the Armed Forces television service. For their honeymoon, they embarked on a European tour of places associated with her namesake, Joan of Arc. The couple has 1 child, voice actress, model, and singer Vanessa Marshall. In 1997, both mother and daughter appeared together in the play Stardust at the Tiffany Theater. Van Ark is also a long-distance runner who has participated in 14 marathons and even graced the cover of Runner's World magazine.